Hayrum chasujok sakantikon repengrang salgenis kangrangonin antang US reciprocal tariff ne nako bangen news rango koborango knaha nasongan agane nga jokona je gata gependang ni news ko koborang ko knao ba nang ni news agana gata explain ka gata oknekja anne tade uni aselo hai andide ya US reciprocal tariff tax sara maya uko dalde antang ba namme discuss kangna tariff tax sara maya aru mai ko tariff tax nemo agana uni gemende anga in depth gacham video on explanation khata ni gna ba thariat kemen gna aru wa gacham video ko thari mutungon nasna nga andage ba agana tachum je April ni gne tariko nasung senge dongai bo US mung jegeda ba threat kaenga wa gmut ni kosako tariff tax ragat ken ma badia ba kantrang ko de wat changen ma uni result ko de anching April ni gne tariko sama sina man gen ne ma agana tachum tau yes April ni gne tarik batanga ha aru gne tarik ne salon US agal sak ni darang country ni kosako tariff tax ko ragatna kura chaka getan warning ona getan beben US darang country kon don changja jegda ba country rang mang US trade kaenga wa country gummak ni kosakon reciprocal tariff ko add kata ha mang ge sa country ko wachange mai wa country ra India ongen manin na de ongjar pengrang Russia ge sa country mang ko wachange US mang jegda ba trade kaenga darang ni kosakon tariff tax ko I mean reciprocal tariff tax ko add kata ha dao ya reciprocal tariff tax aro tariff tax ne non confuse ongna ba gnang yan mai dengthang rekani gnang ne na onde nibo ukon aon na suna nga ganat ken almost apsanan diba reciprocal tariff ne nane ortho de ya khode direct aganat to de reciprocal tariff tax ne da aganat na krajawacham revenge tariff tax ongjang ode retaliation tariff tax no sa khabat gen chimmo manano ba nara angkon dita khatenga uni aslo aban angkon dita khatigen nen gpa ko sa ba andage sa khatenga jokona tadu uni aslo revenge tariff tax nen no sa khabat gen chim ba je bangbo ower pengrang andage khati pulska ni kon reciprocal tariff tax nemung agana tao banga kantrang USA ni reciprocal tariff tax ragada ta ko ke खुशी ong thok jainga ha anjini India ko niata ode India ni khosa ko ba USA 26% rang nagata deke reciprocal tariffs tax ko ragada ta ha aru ye tariff tax ko ragada ton nibo je country ragata chainga chim ba India ko 26% ragada ta ode India ni ban noksan owe wan baksana India ni san noksan ongai ja ba US na ba nuksan onggen agasak ni banga country ni kosakon US reciprocal tariff tax ko add ka atani aselo already the US stock market ga akon na gada ke down wang na gada ke aba chengeng ha aro nikata ni gada de stock market mang san down ongai gi ja US recession no na bari angani chance gnangenga maina nu ba iara reciprocal tariff san ongai gi ja agalsak gemuk mung Bajegda ba US mung threat kainga chimta de wa kantrang mung threat war aba chinga ta ha jeni response so ba kantrang de already warning ma mungrang ba one do nenga ha mane hit back ka philna gda de US ndita chingko tariff tax add ka ta ha chinga ba arun dita add ka tap ken US products rang ni kosako nerang do chinga parang warning on parang banginga ha de uni a selu ngatna manainga US chiba inflation bangan baksa US economic growth ongja recession chinare angani ba chance grangen kon ne prediction ka tokenga okay repenang dawa ngana songna US ni reciprocal tariff tax khathig pa khantrang ni baragat ka ba khantrang ni list ko yanu me so katenga ya thaina song antang ban ni aibo badia khantrang ni kosako baita da ke reciprocal tariff tax ko US era ragat ta ha tao India ko nyata ngode chokmodon Indian market to US products ko Baitarang tax katenga aru mai obosta urang ko analyst kai nion US ni report ona ni katade 52% da kerang Indian market to US products rang ni kosako tariff tax ko Indian government ra khatenga chumna jam ong chong mot cha chim Indian market to US products mungsa ba ge sako ba 52% da kerang de Indian government tax khatenga ongja yade haita bisong bano ni kon
data collection ka aha mai da ken research ka aha masija but anyways je ba ongbo bisong ne aga na gata da ken 52% ang na gata da ke US products ko Indian market to kaatenga ni tax kaatenga ni selo 52 ni half de 26 onginga jokona to bisong half katina menga jokona to unia selo 26% India ni kosako reciprocal tariffs tax ko ragata ha aro nasongna yakoba at kaya agana tulna ngas kenga da US banga kantrang ni kosako reciprocal tariff tax ko ragata ton bisong uchi US chi country thang ni journalist rangan ya calculation ko masina gadar ke manjang ha mai da ken calculation ka em andita person ba anda kerang tariff tax khateng jok nerang bisongan calculation ko masijani selo this is incredibly stupid nerang saya ne ko da kenga da USA 26% Indian products rang ni kosako tariff tax ko ragada ton skango Indian t-shirt rang katani kata USA chi rcha sarang na matna chimba phala chim ongode yan 26% ko add kadap kuno jion rcha sa khulto dakerang nangno oni jamano nasong gupun kantrang ko ban ibo jerang kon expect ka jachim dakple chonchona kantrang chimmo da urang ni kosa ko ban dakple dalas kelo mai barang ko tariff tax rang ko ragara ta haje kai China ko nibo China ko nasong yano 34% ragata tani ko nakel तो 34% आरो उची दाओ ये reciprocal tariff tax at kanas kangan bini president ongda dal matingon already 20% rang de raga date don mana ha China khote dadu uko plus ka ata ude 54% rang ga kenga uni jamano European Union ni khosa ko ba 20% rang to Bangladesh ko nibo Bangladesh ni khosa ko ba 37% Sri Lanka ni kosa ko ba 44% aro nasong bebera chong mochawa pengrang ne Australia ni gesa island gnang aro wa island kon Heart and McDonald Island ne munga to de ya island ni kosa ko ba Donald Trump 10% rang nagda dakke reciprocal tariff at kata ha daw nasong chanchi gen hindi pa 10% rang san bisong ko de India ko niya tao de India ko toy niya tao de 26% ne na ode ni bor pe 10% de 10% di ba sawa gamget wa island chira mandian dongja population an dongja penguin rari ko sa riang oba mangian daw de penguin island ni ko sa kon 10% nang nagata de tariff tax raga data literally penguin nasong chanchi ni bo mai Donald Trump na wa penguin rang 10% tariff tax on ganma daw indita reciprocal tariff ko raga data jaman ba Donald Trump mai again kuenga masia media rang ni through online Twitter ni through video post kai mang agana ta da kuenga gesa dashboard ko meso ko nibo agar satne ba country rangan anching ni US ni kosako 60% 70% 52% dake tariff tax rang ko raga te donenga cham andi ba anching de ba chingade angade endere ke takatna asja uni aselo bisong je ke taragate donenga cham uni khri 50% khomie anching de ragata ta ba angade endita san ragata ta ya nerang ndakona mong bagan kwe andi ba mungsa kata mor pengrang da sio angne tariff tax ko ragata ton Indian products rang skhango chasa da ke falgba ko dao 26% ragada taha ongode rchasa khulgruk tok da kerang sa brej akhalna nangunuk ne nangode US china riange de anchini Indian manderang de brej akhal jawa ya US ni manderangan brej akhalna nanggen to uko ni ata ode mai Donald Trump de country thangkon inflation bariata ga chainga hama country thangni manderang kon dilat na amjainga hama dam bari rore mainan bar chasa mangba ko rchasa khulgruk tok brena nangenga ha ongode nasung chanchete ni ebo Yarang ko Donald Trump ramai masih jahamane naode ni bot pengrang Donald Trump ukoba masih andi ba Donald Trump US government nara maiko dakko de US na thangka khamaina manken uko sa plan kaatenga aro US ni report onani gata de ya reciprocal tariff tax rang ko ragata tani selo rchas ni billions US dollar dakerang pilsina US khamaina mangnokna mainano ba for example mo daw India ni sauba ba Indian businessman rang USG Indian products ko rchasani bustu ko falna angon ba falna amon US reciprocal tariff
tax ko 126% ragatate donani selo 126% rang gamna langgen wa apsan again gupun kantrang ba jegada ba ragatate donenga chimda de unikri bisong ba gamgen ba China ko niya ta ode one China ode 54% ragatate donenga chokona ta de uni aselo mangsa bustu richasani ko palna angon China ra 54% US government na gamna gata ta ken anggen ta de wa ndita thangkarangara one US government ni jakona sokanggen aro belsina US 700 billions takerang kamai gen ndi ba India ko niya tao di India for year 3.1 billion takerang nuksan ang skagyan. O India government maiko dakna muksongi nga ba maiko dakyan masija ma China, Japan, South Korea rang apsan ungen fight back kagyan. Planning kagyan ma ndagyan niyan dongagyan. Chongmadan daw na song Japan, China, South Korea ni na ko kuna he ayon man tulgen mo. May nano ba iya kantrang aditas balsis kangrangonin. Bisong mainly breja da ke dongenga hachim relationship namja China baka kantrang ko Japan ko bang ongja mena South Korea ko bang ongja mena. Domkyo denga ra sekna mamna amerang dongenga arang ko. Hindi ba da US tariff tax khatyata ni jamano. Apsan joint response kagen nerang nasong article siya ni kon kya. But jebang bor pengrang dani bidu de yanon bonai jok nasong ni sueng basakan tisak prakon blongen tel jok.